Page number 2. Consider a solution that is 0.1 molar in CH3CO minus, which is the base, and 0.2 molar in NH4 plus, which is the acid. هلا لو كانوا اثنيناتهم في عندكم weak acid and weak base، لو كانوا اثنيناتهم with the same concentration، يعني إذا كانوا two species possess the same concentration، فينا دغري كنا نقول إنه ال pH هي half pKa لأول واحد زائد ال pKa لتاني واحد. Okay? If it's not مثل ما هون الكيس، مثل ما شفنا بنمبر يمكن 31 و 32 بالexercises، you have to perform the reaction between both species. Okay? هلا a trick that you cannot always do لأنه في specific criteria that you have to follow. A trick is to note the pH إذا كانت ال pKa كمان قريبة من ال pKb، وهيدي it's a very important criteria for this trick is to look at the pKa's. في عندكم ال pKa اللي هي 9.2 plus 4.75 divided by 2 is around 6.975 يعني 6.8. لو كان عندهم نفس ال concentration كانت ال pH 6.98. If they do not, you have to do the reaction. A trick. طلعوا على concentrations. If the acid is larger than the base, that means the real pH will be less than 6.98. هلا how much less than 6.98 هيدي بتيجي with practice. Okay, and it also depends on the value of the pKa's the species present. But أقل من 6.98 يعني it is 6.89 لأنه الفرق بالconcentrations is not large. برجع بعد لكم do not only depend on this, you have to calculate. وهيدا اللوجيك اللي أنا قلته helps you to assert your answer يعني it validates your answer. So let us calculate the real pH. Like okay, this is something that I already solved for one of your friends in the question sessions. Step by step, the reaction will be between the base اللي هو NH3 and عطونا نحن الأسيد مش البيس. Okay, between the acid that is NH4 plus and the base that is CH3COO minus. I don't know if the reaction is complete or not, but أعطيني NH3 plus CH3COOH. I need to find Kr of the reaction. هلا تذكروا شوي، تخيلوا ال pKa براسكم وحطوا ال bases on the left hand side ال acids on the right hand side. ال pKa لل NH أعلى فبيكون عندكم ال NH3. For the reaction to be along gamma, it has to be between NH3 and CH3COO minus. CH3COH. هيدي بتخيلها براسي. بما أنه the reaction written is opposite يعني حتكون for the small pKa اللي هي 4.75 minus the large pKa اللي هي 9.2. Okay, so that's 4.75 minus 9.2 عندكم 4.45 10 to the negative 4.45 shift 10 الأنسر that is 3.548 times 10 to the power negative 5. هيدي ال Kr is definitely the reaction is reversible and limited. بما انه less than 10 to the power negative 4 I can neglect x. اي x كون انا عم بحكي؟ ما هي ال NH4 plus 0.2 at equilibrium this is minus x 0.1 minus x x. بما انه you can calculate while neglecting x فيكم تتبعوا اللي بتقول 2pH بتساوي pKa1 plus pKa2 plus log البيسز على الاسيدز، أو you can calculate x. أكيد أول method بتكون shorter. You can calculate x وبتستعملوا one of the couples. رجعوا للquestion اللي حليته على questions اللي هو I think it was number 16. Okay, so if I want to calculate x ال Kr دغري بتساوي x square divided by 0.1 minus x ب 0.2 minus x. هيدي ال x can be neglected. Then find x squared اللي هي Kr times 0.1 times 0.2 radical. الأنسر بتبين معكم ال x which is around 8.42 times 10 to the negative 4
molar. ببلش ال pH نقوا any of the couples. خليني نقي أنا ال NH4+ لأنه أسهل. مش أسهل, it's the same thing. 9.2 log البيس اللي هو x 8.42 times 10 to the power minus 4 divided by ال NH4+ اللي هي 0.2 minus x. بما إنه ال KR is very small, I can neglect هيدي ال minus x. If KR is not less than 10 to the power minus 4, do not neglect this x. Understood? So, calculate this. You will find that the pH is around 6.824. نرجع. See the answer? Logic اللي استعملتوه بالأول helps you validate the answer that you get. Number 6. Which of the following statements is correct? A buffer is an aqueous solution containing 2 weak acids? Absolutely not. It can absorb an unlimited number of acid and base. كمان no. Moderate amount. لأنه if you have an unlimited amount, the buffer no longer is a buffer. A buffer resists the change in pH by neutralizing added acids and bases in moderate quantity. Yes. في واقف هون. Does not change pH. أكيد it changes pH if a strong acid or a base is added, but it changes pH in a very slight effect إذا كانت هيدي the value is moderate. None of the above is true. خلص. Number 7. We want to prepare 500 ml of a buffer solution with a pH of 4.24. طيب إذا البفر بده يكون عنده 4.24 ال pH, هيدي التارجت اللي إلي. Which of the following acid base mixtures should be used? طلعوا. البفر ال pKa range لإله هي pKa minus 1 pKa plus 1. So 3.74 to 5.74 هيدي أول range لأول option. 7.2 يعني عندكم من 6.2 لل 8.2. عندكم من 2.17 لل 4.17. من 2.34 لل 4.34 ومن ال 8.2 لل 10.2. شوفوا هيدي ال 4.24 وين موجودة. شوفوا هيدي ال 4.24 وين بتكون موجودة. هي موجودة هون. اوكي كمان موجودة هون بس it is على limit. So the best one is this. كل ما كانت ال pH قريبة لل pKa كل ما كان البفر better. Okay? Find the ratio, acid-base ratio that should be used to prepare 500 milliliters of the buffer solution with pH 4.24 in question 7. طيب كتير منيح. أنا ما بعرف شو هو البيس والأسيد used وما حأتبع هيدي CH3COH و CH3CO- even though it is. دغري حأستعمل to find the ratio of the acid base. أنا بعرف إنه pH هي pKa plus log A- على HA. طيب ال pH is what? دي 4.24. ال pKa من فوق أنا نقيت إنه ال pKa the appropriate pKa هي 4.74 plus log A- على HA. وهون ال A- هي الأسيتيت وال HA هي الأسيتيك acid. So simply calculate 4.24 minus 4.74 10 to the power of that answer, and you get that the ratio is على الكالكوليتر 0.316. Which one is it? This is 0.32. C. طيب for the above question, what exact volume of HA and A- must be used to prepare 500 milliliters of the solution with pH 4.24. انتبهوا انه نحن we already established the ratio. من هيدا الريشيو أنا بعرف إنه ال A- على ال HA بده يكون around. فينا ناخد ال 0.32 by the way أو فينا ناخد ال 0.316. you can approximate. شو هي ال A-؟ هي CB times ال VB
ال HACA times ال VA must equal 0.316. ال CB قديش 0.1. ال CA 0.1 هيدي cancel. ال V للبيس بده يكون 0.316 V للأسيد. You can use 0.32 لأنه you already approximated فوق. and ال V للأسيد plus ال V للبيس بده يكون 500 milliliters. So simply solve the equation. بحط 1.316 هيدي هي ال VA. Okay. 500 divided by هيدا الأنسر. Then the volume of the acid will be 379.9 milliliters. يعني 380 when you approximate. Okay. The base will be 120 milliliters أكيد كمان after approximation. When 381.20 هيدا الأسيد ما تنسوا. It's not this one. هي 381.20. So it's A. Number 9. شو هن الأنسرز؟ ACAA. ACAA. شو بسوي أنا؟ بروح على آخر صفحة وبحددهم. شو عندي؟ ACAA. Okay? And that is it. بكتبهم. كتير منيح. يلا let's start with the third page.